Good morning, everyone. Good morning. Okay, is the audio clear? Okay. വോയിസ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇൻഫോം മീ. ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇൻഫോം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ conduct the class as far as we could because നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കുറവും പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലം. സോ let's see. Carrying with our new topic, which is accounting for leases. I've told you yesterday that nammalini valuation of liabilities il edukanaayittulla baakiyulla topic accounting for leases aanu, and that topic has undergone a great change. നമ്മൾ 2019 ടെസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിലും 2020 ടെസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിലും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ലീസസ് പോർഷനിൽ അത്യാവശ്യം ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. which means that accounting for leases നമ്മുടെ 2019 no importance അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. when you check on this hawk software you could see that അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത 17 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ലീസിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്. സോ ബട്ട് ഇൻ 2020 പുതിയൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിൽ പുതിയ റിവൈസ്ഡ് സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലീസിന് അത്യാവശ്യം പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. So today we will be discussing this topic accounting for leases and the questions from that accounting for leases. ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതായിരിക്കും ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ can we move forward with the topic? Okay. Yes. I hope you could see the slides. Okay, done. So this accounting for leases, before going to that, okay, what is a lease? എന്താണ് ലീസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. A lease is an agreement between a lessor and a lessee. So the lessor is the owner of the asset. The lessor leases the asset to the lessee, the one who is going to control the use of the asset and make payments to the lessor for the right to use the asset. So through a lease agreement, we are providing the right to use an asset. ഒരു അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So definitely there will be two parties, a lessor and a lessee. Lessor is the owner of the asset or who leases the asset, and lessor is the person who is acquiring the right to use that asset, who would take the asset on lease. അയാളാണ് ലെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. And this lessee is the one who is going to control the use of the asset. ആ അസറ്റിന്റെ യൂസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആള് and make payments to the lessor for the right to use the asset. ആ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് he will be making some payments. So the lessee will be making some payments to the lessor. So in short, it is an agreement between the lessor and the lessee in which lessor, the owner of the asset, gives the right to use that asset to a lessor in exchange for a consideration. That is what is a lease is. Okay. Then according to ASC 842-1020, it's an accounting standard. Adu prakaram, what is a lease? A lease is a contract or part of a contract that conveys the right to control the use of identified property, plant or equipment for a period of time in exchange for consideration. Yes, it explains everything. It's a contract, which means that it's an agreement between two parties, a legally binding agreement between two parties. What does that contract provides? The right to control the use of identified property. ഒരു identified property ആയിരിക്കാം, ഒരു plant ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു equipment ആയിരിക്കാം. An identified asset, ഒരു asset യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരം ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു?
a lessor to the lessee by way of this contract. For a period of time, it will be for a period of time. ഒരു സമയം അതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. In exchange for consideration. So for providing this privileges, the lessee needs to make some payments to the lessor. In exchange for this consideration only, this contract takes place. So here we have learned that there is control. Okay, control over the use of an identified asset means the lessee has both. So we have told that the lessee acquires the right to control that asset. Our identified asset in the control അയാൾ acquire ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So first one, the right to obtain substantially all of what does this control refers to? The right to obtain all of the economic benefits from the use of this asset. So ഈ control എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക? From using that asset, the lessee can obtain all the benefits, substantially all of the economic benefits. അതായത് while using this asset, for what purpose this asset is using? In order to generate some benefit, അല്ലേ? So the lessee has the right to use that asset and generate substantially economic benefits, all of the economic benefits from using that asset. Asset യൂസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ദ റൈറ്റ് ടു ഡയറക്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് അസറ്റ്. അസറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം? സപ്പോസ് ദ ലിസി അക്വയർസ് ദിസ് അസറ്റ് ആൻഡ് യൂസസ് ഇൻ ഹിസ് ഫാക്ടറി പ്രീമിസസ്, ഹി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഡയറക്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് അസറ്റ്. ആ അസറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണം, ഏത് രൂപത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് റെഫർ ടു അണ്ടർ കൺട്രോൾ. കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ലെസ്സർ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ അസറ്റ്, അല്ലെ? ലെസ്സിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ലെസ്സിക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? റൈറ്റ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് അസറ്റ്, റൈറ്റ് ടു ഡയറക്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് അസറ്റ്. അസറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. Okay, is it clear? I mean, is the audio clear to you? Okay, done. So this is a lease, and this is what is referred to under control of this lease. Okay, before going to these different types of lease, let's discuss what is this accounting for leases topic deals with. So all leases create an asset and a liability for the lessee. So as part of the lease നമ്മൾ എന്താ, here we are talking in the perspective of liabilities, അല്ലെ? ആർക്കാണ് ഈ ലയബിലിറ്റി? ഫോർ ദ ലീസി, അല്ലെ? ആരാണോ ലീസിന് എടുക്കുന്നത് അയാൾക്കാണ് ഈ ലയബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഓൾ ലീസസ് ക്രിയേറ്റ് എൻ അസെറ്റ് ആൻഡ് എ ലയബിലിറ്റി. ഒരു അസറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ലയബിലിറ്റിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് അസെറ്റ്? റൈറ്റ് ടു യൂസ് ദ അസെറ്റ്. ആ ഒരു അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസെറ്റ് ഫോർ അസ്, അല്ലെ? ഒരു അസെറ്റ് ആണത്. നെക്സ്റ്റ്, ലയബിലിറ്റി. Liability എന്താ? In order for acquiring the right to use that asset, we have to make some payments to the lessor. So that payments we need to make represents a liability for us. So there is a liability. A lessee should recognize the asset and liabilities that arises from lessee. Because ഒരു lease വഴി we are having an asset as well as we are having a liability. So what should we do? We have to recognize this asset and these liabilities in our financial records. അത് നമ്മൾ recognize ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. So one aspect of accounting for leases. Next, a lessee should recognize a right of use asset representing its right to use the leased asset for the term of the lease. ഈ right of use of asset എന്താ? We are acquiring the right to use that asset for a specified term. ഒരു ലീസ് ടേം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ലീസ് ടേമിലാണ് നമ്മൾക്ക് അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദാറ്റ് ലീസ് പീരീഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ദിസ് അസറ്റ്, ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ലീസ് പീരീഡ് വി ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് അസറ്റ്. അസറ്റ് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, a lessee should also recognize the liability to make lease payments over the lien term. So
For that lease term, ഒരു അസറ്റ് കിട്ടുന്നു, at the same time we are having some liability, right? So what is that liability? We have to make periodical lease payments to the lessor. ആ liability നമ്മൾ ആ lease termൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. Yes, moving on. The leasee amortizes the right of use of this asset. We know that സപ്പോസ് ഇഫ് ആ പർച്ചേസിങ് ആൻ അസറ്റ്, ഒരു പ്ലാന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ് ഞാനവിടെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അസറ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് എൻ അസറ്റ്, വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? ഐ വിൽ ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ദിസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അസറ്റ് ഇൻ മൈ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പീരിയോഡിക്കലി ഓൺ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് റേഷണൽ ബേസിസ്. അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് മെന്റ്. സോ ബൈ ലീസ് നമ്മുടെ അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് അസറ്റ്? ദ അസറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് റൈറ്റ് ടു യൂസ്. യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അസറ്റ് ഉള്ളത്. സോ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്. വെൻ യു സ്റ്റഡിഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു യൂസ് അസറ്റ്, അസറ്റ് മാത്രമല്ല റൈറ്റ് ടു യൂസ് ആണ്, ആ ഒരു റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. അസറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല, പക്ഷേ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശം, റൈറ്റ് ഞാൻ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് ദിസ് അസറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്. സോ വാട്ട് വി ഡു ഫോർ ദിസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്? ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ലീസ് വി ഹാവ് ടു അമോർട്ടൈസ് ദിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ്. ആ ഒരു അസറ്റിനെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി അമോർട്ടൈസ് ചെയ്ത് കളയണം. Okay, and this lease payment, what we do with this liability? Each lease payment made by the lessee will include a payment of interest and a payment representing a reduction of the lease liability. So ഒരു സമ്മിനായിരിക്കും നമ്മൾ ലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക, and there will be interest charges too. So interest charge നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോൺ എടുക്കണ പോലെ ലീസിന് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലോണിന് നമ്മൾ എന്താ, ആ റൈറ്റ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത്? കുറച്ച്. So when you make this loan installments നടത്തുമ്പോൾ it includes an interest portion as well as a principal portion, അല്ലേ? So likewise in this lease payments there is an interest part and principal part. Interest part നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും. The principal part will reduce our lease liability. നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലീസ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ നമ്മുടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. That's it. The lease liability is defined as the lessee's obligation to make the lease payments arising from the lease measured on a discounted basis. ഇനി എന്താണ് ഈ ലീസ് ലയബിലിറ്റി? വി നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ദിസ് ലയബിലിറ്റി. ആ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ദാറ്റ് ലീസ് ലയബിലിറ്റി വിൽ ബി ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ്, അല്ലേ? സോ ആ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂവിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക. So the lease liability is defined as the lessee's obligation to make the lease payments arising from a lease measured on a discounted basis. Measured on a discounted basis means the lease liability is generally analogous to the outstanding principal balance on the loan. ഒരു ലോൺ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ അതിന് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വി വിൽ ബി റെഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഓരോ പീരിയോഡിക്കലി നടത്തുന്ന പേയ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓവർ ദ ലീസ് ടേം വി വിൽ റെഡ്യൂസ് അവർ ലയബിലിറ്റി ടു 0. This is what is happening in case of lease liability. So ലീസ് അസറ്റും വരുന്നുണ്ട്, ലയബിലിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട്. അസറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ടു യൂസ് ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്. വാട്ട് വി വിൽ ഡു? വി വിൽ amortize that asset. And this lease payment includes interest portion as well as principal portion. Interest portion നമ്മൾ എവിടെ ചാർജ് ചെയ്യും? We will charge it in the income statement as an interest charge. And what this principal portion നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We will reduce our lease liability which is reported in the statement of financial position or balance sheet. And this lease liability is the present value of the lease obligation. ആ ഒരു lease obligationന്റെ present value ആണ് lease liability എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? Yes. So this is it. Next.
there are two different types of leases for financial accounting purposes. So we have studied lease എന്താന്ന് പഠിച്ചു, lease asset എന്താന്ന് പഠിച്ചു, lease liability എന്താന്ന് പഠിച്ചു. For this accounting purposes we are having two types of lease, രണ്ട് types of lease ഉണ്ട്. So this you may have learned in your basic classes like what different types of lease, operating lease and capital lease. Same like that. Here we are having financial leases and operating leases. നമ്മൾ മുന്നേ ക്യാപിറ്റൽ ലീസ് എന്ന് പഠിച്ചതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് ലീസ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഡിഫറെന്റ് ഫിനാൻസ് ലീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീസസ്. ഓക്കെ, ഫിനാൻസ് ലീസ് എന്താണ്? ഫിനാൻസ് ലീസ്, സോ ഒരു ലീസിനെ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് ലീസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു മീറ്റ്സ് one or more of this following criteria. So here we are provided with 5 criteria. So in order for a lease to be considered as a financial lease, it has to satisfy these criteria. So let's look at each one of them. First one, the lease transfers ownership of the underlying asset to the leasee by the end of lease term. So finance lease എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ in this finance lease, the lease after this lease, our lease period കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the transfer of ownership of that leased asset will transfer to the leasee. അതായത് ആ ഏത് അസറ്റാണോ ലീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ അസറ്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ആർക്ക് കിട്ടും? ലീസിക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ലീസിനെടുത്തത് അയാൾക്ക് കിട്ടും. So at the end of the lease term, there happens a transfer of ownership from the lessor to the lessee. That is finance lease. Next condition. The lease grants the lessee an option to purchase the underlying asset, and the lessee is reasonably certain to exercise the option to purchase. So in this lease, in a financial lease, there is an option which is provided to the lessee to purchase this asset. ആ ലീസ് ടേം കഴിയുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ലെസ്സർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ലിസിക്ക് അറിയാം, റീസണബിളി സർട്ടൻ ആണ്, എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അയാൾ ആ ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും ഉറപ്പാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ്. സോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ടു പർച്ചേസ് ദിസ് അസെറ്റ്. ആ ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സി ഈസ് certain of purchasing. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആൾക്ക് ഉറപ്പുമാണ്. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. The lease term is for a major part of the remaining economic life of the asset. ആ അസറ്റിന്റെ റിമൈനിങ് എക്കണോമിക് ലൈഫിന്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ടിലോട്ടാണ് ഇതുള്ളത്. Unless the commencement date of the lease falls or near underlying asset's economic life. ഓക്കെ, ആ ഒരു അസറ്റിന്റെ എക്കണോമിക് ലൈഫ്, സപ്പോസ് തിങ്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I have just a moment. ഒരു അസറ്റ് ഞാൻ ലീസിന് എടുത്തു. ദ എക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് ദിസ് അസറ്റ് ഈസ് 10 years ആൻഡ് ഐ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ എ ലീസ് ഫോർ 9 years. Think it for example, ഒരു അസറ്റിന്റെ ലൈഫ് 10 വർഷമാണ്, ബട്ട് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദറ്റ് ഫോർ എ ലീസ് ഓൺ 9 years, which means that I am taking this lease asset on a lease for the majority of life of its economic life, അല്ലെ? മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടൈം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ലൈഫ്. അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു മെജോറിറ്റി കാലത്തോളം ഞാനത് ലീസിന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ point 3. The lease term is for a major part of the remaining economic life of the asset. ആ സെറ്റിൻ്റെ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന എക്കണോമിക് ലൈഫിൻ്റെ മേജർ പാർട്ട്, അതായത് ഒരു ഭൂരിഭാഗം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആ ഒരു ടൈമിലോട്ട് ഞാൻ ലീസിന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അൺലെസ് the commencement date of the lease falls or at the near end of the underlying asset's economic life. ആ സെറ്റിന് എത്ര കാലാവധി ഇനി ബാക്കിയുണ്ടോ അതിന്റെ മെജോറിറ്റി ലൈഫിലോട്ട് ഞാൻ ലീസിന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലീസ് കുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് വാട്ട്? Financial lease or finance leases. Fourth criteria. The present value of the sum of the lease payments and any residual value guaranteed by the lessee. Sorry, അത് കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. The present value of the sum of the lease payments and any residual value guaranteed by the lessee not already reflected in the lease payments is equal to or greater than substantially all of the fair value of the underlying asset. So you have to record this lease liability. Adenda the present value of the lease sum of the lease payments and any residual value guaranteed. അതാണ് നമ്മുടെ ലീസിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ. അത് ലീസ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. The present value of lease payments
ആൻഡ് ഈ ഫിനാൻസ് ലീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് അറ്റ് ദി എൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ റെസിജ്വൽ വാല്യൂ. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. is equal to or greater than substantially all of the fair value of the underlying asset. ആ അസറ്റിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനോട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ we could classify that lease as financial lease, which means that our lease liability or the present value of the lease payments and residual value that we record as lease liability in our financial record is equal to or greater than the fair value of that leased asset. In such case, we could record it as what? Finance lease. Next, the underlying asset is of such a specialized nature that it is expected to have no alternative use to the lessor at the end of this lease term. നമ്മൾ ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള അസറ്റിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ലീസ് ടേം കഴിഞ്ഞ ഒരു യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല, അസറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ഫിനാൻസ് ലീസ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു അസറ്റ് നമ്മൾ ലീസ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെസർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസർക്ക് അസറ്റ് കൊണ്ട് പിന്നീട് യാതൊരു യൂസും ഇല്ല, അസറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫിനാൻസ് ലീസ്. So again, this 5 criteria in order for a lease to be classified as a finance lease. First one, there is a transfer of ownership from the lessor to the lessee at the end of the lease term, and the lease grants the lessee an option to purchase this asset after the lease term, and the lessee is certain of exercising that option. Third, എന്താ പറയുന്നത്, the lease term covers a majority part of the remaining economic useful life of the asset. Fourth, the present value of the lease payments or the lease obligation or lease liability that we record in our financial statement is equal to or greater than the fair value of that asset. Next, fifth one, this underlying asset, the leased asset is in a nature that after the end of this term, it is of no use to the lessor. So if this five criteria or any of this criteria, any one or more of this criteria is met, we could classify that lease as a finance lease. Clear ano? If you want to note it down this point, just note it down. First one, transfer of, okay, let me just highlight some of the points to you. Adonu just on the note ചെയ്താൽ മതി. That's it. Transfers ownership, option to purchase the underlying asset, lease term is for a majority part of the economic life of the asset, present value or lease obligation equal to or greater than the fair value of the underlying asset, asset expected to have no alternative use of the lessor at the time of the lease term. See points on the note down ചെയ്തേ. It's not necessary that you have to note down this entire sentence in full. ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ബുള്ളറ്റ്സ് പോലെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ,
കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ, can you able to see any contents? God. കണ്ടൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ? Just a moment. Oh God. Just 2 minutes ട്ടോ. Let me just check and I will join you. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സ്ലൈഡ്സ് എനിക്ക് റിമൈനിങ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഐ കുഡ് ഷെയർ എനി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓർ നോട്ട്. ഐ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഷെയർ എനിത്തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഷെയർ ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? God. ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എനിവൺ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഷെയർ സംതിങ്. ഷെയർ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്, ഇപ്പോൾ
I hope Anna is from Anna lap use ചെയ്തിട്ടല്ലേ join ചെയ്തേക്കണേ. Anna just try to share എന്തെങ്കിലും ഒരു document, ഒരു blank word document എങ്കിലും ഒന്ന് share ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഫോണിൽ നിന്നാണ്, സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങേ പറ്റുള്ളൂ. Anna just try to share something, ഒരു blank word document എങ്കിലും ഒന്ന് share ചെയ്യാം. Okay. മാം കേൾക്കാമോ മാം? കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാമോ? ഞാൻ ഹോക്കിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക്? Are you able to see any contents? എന്തെങ്കിലും റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളില്? ഞാൻ ഹോക്കിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ ബ്ലാങ്ക് പേജ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നത്. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ എന്നാ ഷെയറിങ്. ഓക്കെ, ഇനി ജസ്റ്റ് എനിവൺ ഫോണിൽ നിന്ന് ലോഗിൻ ഫർസിൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പേജ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറ്റുമോ നോക്കൂ. I just want to check whether there is a problem with internet connection. And so അന്നടേയും എനിക്ക് വെറും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, ഐ വിൽ ചേഞ്ച് യു. അന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ടേ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ റിമൈനിങ് സ്ലൈഡ്സ് വിസിബിൾ അല്ല, ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ചെക്ക്ഡ് ഇറ്റ്. ലെറ്റ് മീ ട്രൈ വിത്ത് ദിസ്. ഈ അക്രോബാറ്റ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക്, ഈ PDF ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആണോ? Okay, I hope you don't mind using this. Okay, just a moment. Okay, here we have learned about the financial lease and the criteria that you have to meet in order to be classified it as the financial lease. Okay, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലീസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ബൈ ദി ലീസി. ലീസി എങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മുടെ ബുക്സിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും, സോ വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ്, ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പ്ലീസ് ഗിവ് അറ്റൻഷൻ, ബിക്കോസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പ്രോബ്ലംസ് മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, financial lease recognition by the leasee. Leasee എങ്ങനെ financial lease recognize ചെയ്യുന്നു? For a finance lease, the leasee is required to, what are the procedures the leasee should do? Leasee ആരാണ്? Who takes the asset on lease? ആരാണ് ലീസിന് എടുക്കുന്നത്? അയാളാണ് leasee. So here the lease is having an asset as well as a liability. Asset in the form of right to use the asset, and lease liability means with the present value of the lease payments until the lease period. So recognize a right of use asset and a lease liability at the commencement date of the lease. When does the lease commences? എന്നാണ് lease start ചെയ്യുന്നത് അന്ന് തന്നെ we are having the right to use that asset. അപ്പോൾ റൈറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സും നമ്മൾ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദിസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ് മീൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലീസ് പീരീഡ്, ആസ് വെൽ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ്, what we know that there will be residual value at the end of this lease term. The lessor provide an option to the leasee to purchase this asset purchase ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ റെസിഡ്യുവൽ വാല്യൂ. സോ ആ റെസിഡ്യുവൽ വാല്യൂവിൻ്റെയും lease payments in the present value, which we will be discounting it to the present value using a discounted basis. ഒരു റേറ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ടായിരിക്കും ലീസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് റേറ്റ്? The discount rate for the leasee is the rate implicit in the lease if that rate is really determinable by the lease. If the rate implicit in the lease is not readily determinable, the leasee uses its incremental borrowing rate as the discount rate for the lease
ഒരു ലീസ് എഗ്രിമെന്റിൽ ഒരു റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഇംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദാറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഡിലി ഡിറ്റർമൈനബിൾ, വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ലീസ് യൂസസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ബോറോവിംഗ് റേറ്റ്. ഒരു ബോറോവിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അതിന് ബോറോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ റേറ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും. either the rate will be implied in the lease contract, otherwise if it is not implied, readily determinable അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോറോവിംഗ് റേറ്റ്. ഈ ഏതെങ്കിലും റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിനെയും റെസിജ്വൽ വാല്യൂവിനെയും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും. ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ റേറ്റ് ആയിരിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. The rate implicit in the lease is determined by the lessor. ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ലീസ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റേറ്റ്, അതാരായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ലെസ്സർ പറയുന്ന ഒരു റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ലെസ്സർ ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ലെസ്സിക്ക് ലെസ്സിലെ ബോറോവിംഗ് റേറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? അസറ്റ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ലീസ് ലയബിലിറ്റി, പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് what residual value. Present value എന്താ? We will be discounting it at a discounting rate. What is that discounting rate? Implied rate, which is be specified by the lessor, or lessee uses the borrowing rate. Clear? Clear? Okay. ഇനി എന്താണ് ഈ ഇൻക്രിമെന്റൽ ബോറോവിംഗ് റേറ്റ്? The incremental borrowing rate is the rate of interest the lessee would have to pay to borrow on a collateralized basis over a similar term, an amount equal to the lease payments in a similar economic environment. ഇതേപോലത്തെ ഒരു സെയിം എക്കണോമിക് എൻവിറോൺമെന്റിൽ ഇതേ ലീസ് ടേം പോലത്തുള്ള ഒരു ടേം പീരീഡിലോട്ട് ലീസ് അസറ്റ് പോലുള്ള ഒരു അസറ്റിനോട് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു അസറ്റ് ബോറോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കൊളാറ്ററലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യും, അതാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ബോറോവിംഗ് റേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ആ റേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ ഒരു സിമിലർ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് വരാവുന്ന റേറ്റ് എന്താണോ, അതേപോലത്തെ ഒരു സിമിലർ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന റേറ്റ് എന്താണോ അതായിരിക്കും ഇൻക്രിമെന്റൽ ബോറോവിംഗ് റേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ക്ലിയർ? ഇനി ഈ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ദി അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്? ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ലീസ് ലയബിലിറ്റി. ലീസ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണ്? ഇനീഷ്യൽ ലീസ് ലയബിലിറ്റി. എനി പേയ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ് ടു ദ ലെസ്സർ ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെന്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ലീസ്. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേയ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. എനി ഇനീഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർഡ് ബൈ ദ ലെസ്സി. ലെസ്സിക്ക് എന്തെങ്കിലും മറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? incremental cost of lease that would have not been incurred. എന്തെങ്കിലും മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് എനിത്തിങ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ആ ഒരു ലീസ് അസറ്റിനെ കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമ്മൾ ആ റൈറ്റ് ടു യൂസ് അസറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കും. സോ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു അസറ്റ് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം? അതിൽ എന്നൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? ഇനീഷ്യൽ ലീസ് ലയബിലിറ്റി, പിന്നെ ലീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലെസ്സർക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് എനി ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ ലെസ്സി ആ ഒരു ഇനീഷ്യലി എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ടു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? The first procedure, record the lease liability, lease asset. Okay, record lease asset, record lease liability. ഇനി അടുത്തത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത അതിന്റെ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? റെക്കഗ്നൈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേർഡ് ആഫ്റ്റർ date on the lease liability and separately recognize amortization of the right of use asset in the leases income statement and statement of comprehensive income. We know that lease തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ലീസ് ലയബിലിറ്റിയും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു, റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് അസറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. Okay, now lease is continuing. ലീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what we have to do?
we have to recognize, we have to make lease payments കൊടുക്കണ്ടേ, lease rentals കൊടുക്കണ്ടേ. ആ lease rentals എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, there includes interest portion and principal portion. Interest portion ഉണ്ട്, principal portion ഉണ്ട്. And over the life of this lease term we have to amortize the right of use of this assetനെ നമ്മൾ amortize ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. So we have to record this amortization of this right of use asset and interest expense in our income statement. ആ interest expense lease liabilityയിൽ lease payments include ചെയ്യുന്ന interest expense നമ്മൾ income statementൽ expense ചെയ്യണം. And ആ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് നമ്മൾ amortize ചെയ്യില്ലേ, സോ ദാറ്റ് amortized amount we have to record it in the income statement. അതാണ് recognizing interest expense and amortization of the right of use asset. That's the second thing. Just a moment. Recognize interest expense, recognize amortization of the right of use in the leases income statement and statement of comprehensive income അല്ലെങ്കിൽ income statement. That's the point. Clear? Okay. Okay. In next, അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് recognize any variable lease payments not included in the lease liability in the period when obligation of those payments is incurred. എന്തെങ്കിലും ഈ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരികയാണ്, എന്തെങ്കിലും വേരിയബിൾ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലീസ് ലയബിലിറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആ പീരീഡിൽ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. recognize any variable payment not included in the lease liability. ലീസ് ലയബിലിറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ലീസർക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വിനോ ലീസുമായിട്ടൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഒരു ഫിനാൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ്. സോ വെൻ യു പ്രിപ്പയർ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ ദിസ് ലീസ്. അപ്പോൾ ലീസ് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ലീസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലോട്ടും പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെന്റിന് നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ലീസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. പിന്നെ ലീസ് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷന്റെ റീപേയ്മെന്റ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, ആ സെയിം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെയും വരുത്തുക. സോ ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് ലീസ് പേയ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെന്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. റിമെമ്പർ ദ പോയിന്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലുമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. So these are the procedures for the financial lease. What they, okay, first and the recognize right to use and lease liability. Yes, this point. അസറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക, ലയബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക. അസറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, ഇനീഷ്യൽ ലീസ് ലയബിലിറ്റി, ലീസ് കമ്മൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഫ് എനി പേയ്മെന്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ടു ദ ലിസർ ദാറ്റ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്, എനി ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ ലിസി. ഇനി ലീസ് ലയബിലിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിഡ്യുവൽ വാല്യൂ. ലീസ് അതിനെന്ത് ചെയ്യും, വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സം റേറ്റ് അല്ലേ. ആ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്താണ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലൈഡ് ലെസർ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേറ്റ്, ആ ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റിൽ എടുക്കാം. ഇത് ലെസർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ ബോറോവിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി ലിസി, ആ ഒരു റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ലീസ് ലയബിലിറ്റിനെ കാണിക്കാം. Next one, yes, we have to recognize the interest expense and the amortization of the right of use asset in the income statement. Next, any other than this lease obligation, any variable payments are made to the lessor that needs to be recognized. Next, when preparing the statement of cash flow, interest part should be treated in operating activity section.
And principal repayment should be treated in where cash flow from financing activities. Clear ayo? Clear ayo? Should we note it down? If you require it, you could note it down. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ടേക്ക് 2 minutes and note it down. ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം, ഞാനപ്പോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഡൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബുള്ളറ്റ്സ് പോലെ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മതിയിട്ട്. Done? Okay. Next, operating lease recognition by the lessor. In operating lease, recognize for operating lease, in order to classify an operating lease item, classify recognize a right of use asset and a lease. So anything other than the financial lease will be classified as what? Operating lease. Financial lease in the classifications characteristics transfer of ownership under pin asset in the majority life pin purchase option under. So these are things pin asset lease termination, it's of no use to the lessor. So these are the criteria to meet in order to be classified as a finance lease. So anything other than this finance lease is what is operating lease. So what we have to do in operating lease recognize and for an operating lease, the lease is required to recognize a right of use asset and lease liability. Yes. So in this earlier, which means that operating lease or off balance sheet financing asset record or liability record in the operating lease.
but now as ഒരു കുറേ amendments ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം there is considerable change in this treatment of operating lease. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസിൽ നമ്മൾ ഇനി അസറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, ലയബിലിറ്റിയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ബിഫോർ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസിന്റെ അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും ഒന്നും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു. ബട്ട് ആസ് വിത്ത് ദ ന്യൂ അമെൻമെന്റ്സ് from 2020 onwards, it is practical that it must be practiced. നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസിന്റെ അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും ഒക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആട്ടോ അത്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ആൻഡ് ലീസ് ലയബിലിറ്റി. കമൻസ്മെന്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ലീസ്. ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് അസറ്റും ലീസ് ലയബിലിറ്റിയും ഫിനാൻസ് ലീസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും. റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും? ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ എനി ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ് ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലീസ്, ലീസിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനി ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ ലീസി എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. എന്ത്? അസറ്റ് കോസ്റ്റിലും. ലീസ് ലയബിലിറ്റി എന്താണ്? ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ്. ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിൽ റെസിജ്വൽ വാല്യൂ ഇല്ല. റെസിജ്വൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻസ് lease അല്ലെ. സോ പർച്ചേസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് അറ്റ് an implied rate in the lease agreement or at the incremental borrowing rate of the leasee. ഇതിലേതെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ റേറ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻസ് ലീസ്, റൈറ്റ് ടു യൂസ് അസറ്റും ലീസ് ലയബിലിറ്റിയും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, recognize a single lease cost after the commencement date calculated so that the total cost of the lease is allocated on a generally straight line basis over the lease term. So ഒരു ലീസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റും അമോർട്ടൈസേഷനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലിയും ചെയ്യും, ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി ചെയ്യുമ്പോൾ ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി അല്ല ഒരു സിംഗിൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആ സിംഗിൾ കോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും? ആ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസിന്റെ അമോർട്ടൈസേഷനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റിയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ്, ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് നേരത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റും അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ജസ്റ്റ് ലീസ് ലയബിലിറ്റിയും അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലീസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, വേരിയബിൾ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക. ദെൻ എല്ലാ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിനെയും നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ ലീസ് പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെന്റ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും ചെയ്തു. ബട്ട് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ദി entire lease payments will be recognized in the operating activities. Clear? Just note it down. ആ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഒരു ടേബിൾ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന്. ഫസ്റ്റ് വൺ, റൈറ്റ് ടു യൂസ് ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലീസ് ലയബിലിറ്റി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ലീസ്. നെക്സ്റ്റ്, നേരത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നും അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ലീസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. സിംഗിൾ ലീസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് ദ note it down.
കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. യാ, നമ്മുടെ ലീസ് ടോപ്പിക് ഇവിടെ കഴിയാണ്. ഷോർട്ട് ടേം ലീസസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇതിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് പറഞ്ഞു, ഫിനാൻസ് ലീസ് പറഞ്ഞു. അത് ഒരുപാട് നാളത്തേക്കാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഇയേഴ്സിലോട്ട് എടുക്കും. ബട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ലീസസ് മീൻസ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്കൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ലീസസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹാവിങ് എ ടേം ഓഫ് 12 months ഓർ ലെസ്, 12 മാസമോ താഴെ, മീൻസ് ഹാവിങ് എ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിങ് എ ലീസ് ടേം ഓഫ് ലെസ് ദൻ 1 year, ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയൊക്കെ ടൈം പീരീഡ് ഉള്ള ലീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നോട്ട് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ലീസ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലീസ് ലയബിലിറ്റീസ്. If a lessee makes such an election, it should recognize the lease payments as expenses on a generally straight line basis over the lease term. So 12 months or less means 1 yearil താഴെയുള്ള ലീസസുകളെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസും അല്ല, ഫിനാൻസ് ലീസും അല്ല, ഷോർട്ട് ടേം ലീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ? ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസിന് 12 months, ഡേയ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് forget all that, this is very different. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് യുഎസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ഫിനാൻസ് ലീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ഫിനാൻസ് ലീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ഒരുപാട് വർഷത്തേക്കായിരിക്കും. ബട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്, റെസിച്വൽ വാല്യൂവിൻ്റെ കേസസിലൊക്കെ അതിലൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഷോർട്ട് ടേം ലീസസ്, ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമോ ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയോ കാലാവധിയുള്ള ലീസിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ലീസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഹിയർ വി ആർ നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസിങ് ദീസ് ലീസ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലീസ് ലയബിലിറ്റീസ്. ഒരു വർഷ കാലാവധിക്കുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ വി വിൽ നോട്ട് ബി റെക്കഗ്നൈസിങ് എനി അസറ്റ് ഓർ വി വിൽ നോട്ട് ബി റെക്കഗ്നൈസിങ് എനി ലയബിലിറ്റി. അത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് വിറ്റ് ഈസ് അവർ ചോയ്സ് വെദർ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ലീസ് അസറ്റ് ഓർ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ഓർ നോട്ട് ടു റെക്കഗ്നൈസ് എനി ലീസ് ലയബിലിറ്റി ഓർ ലീസ് അസറ്റ് ഓർ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ഈസ് as up to the lessee. ലെസ്സിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് ഉള്ളത്. അയാൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അസറ്റും ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക, ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റും ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റെന്നോ ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിൽ ലീസ് ടേമിൽ നമ്മളതിനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പീരിയോഡിക്കലി നമ്മളതിനെ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്തോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തോ പൊക്കോണ്ടിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി ചില ലീസിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ലീസായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ലീസ് ടേം ലീസ് ടേം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് ദ ലീസ് വി മേക്ക്. അപ്പോൾ ആ ലീസ് ടേം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ദ cancelable period for which a lessee has the right to use an underlying asset to. എന്താണ് ലീസ് ടേം? ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ക്യാൻസലബിൾ പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് lessee has the right അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവധി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു റൈറ്റ് ടു യൂസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ഓൾ ഇൻക്ലൂഡ്? ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് periods covered by an option to extend the lease if the lease is reasonably certain to extend that option. So if a lease extend ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കാലയളവിലോട്ട് അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. Next, period covered by an option to terminate the lease if the leasee is reasonably certain not to exercise that option. അതായത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ലീസ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ലീസ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, period covered by an option to extend the lease in which exercise of the option is controlled by the lessor. So lease extend ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷന്, ബട്ട് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ആരുടെ? ലെസ്സർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ആ ഒരു പീരീഡും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. സോ ലീസിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ലെസ്സറാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ക്ലിയർ? Is it clear?
So this is regarding the what lease. Okay, just a minute. So before going to the questions, please take a break. ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരൂ. Then I will prepare these questions for you. So let's discuss some of the questions. So, okay, before going to that, do you have any doubts regarding this lease topic? എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടോ? I forgot to ask you. ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്നില്ല. If you have doubt, you could ask me. Finance lease എന്താണ്? So, what we learned is that lease, what is lease? What is finance lease? Operating lease? ഫിനാൻസ് ലീസ് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസസ്, ഷോർട്ട് ടേം ലീസ്. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ വെരി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് വാട്ട് ഇസ് ഫിനാൻസ് ലീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ്. അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ പ്ലീസ്, ഞാൻ ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് MCQs വരും. MCQസിൽ അങ്ങനെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷനൊക്കെ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതാന്നൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും. സോ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് നോ ഡൗട്ട്സ് ജോയിൻ ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. നമ്മൾക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം. സോ ഗോ ഫോർ എ ബ്രേക്ക്.
So, are you all back? Hmm. So, I told you that there is been issues പറഞ്ഞല്ലോ കണക്ഷൻ ഇടക്കിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല so what we are doing is that I consulted with the so today we will be stopping our class right now and hawkil using this wiley there is questions in that wiley questions ഉണ്ട് and before going to wiley questions നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് I have shared you a document with you at 1281 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ലീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ലീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സെഷനിൽ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു പേജ് നമ്പർ 195 ഐ തിങ്ക് ആ പേജ് നമ്പർ 195 ലീസസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ആദ്യം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വൈലിയിലോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം for shared document. I hope എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് വരുന്നു ആൻഡ് മേരി അന്ന സെലി ഫസിൻ ജിനി പ്രിയ ആൻഡ് ജാൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ജാൻസി കൂടി സോ ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം 195 അതിൽ ലീസസിന്റെ ഉണ്ട് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വൈലിലോട്ട് നോക്കാം ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദിസ് പ്രീവിയസ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ദി ഹോക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ഇല്ല പ്രീവിയസ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ഹോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലീസസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല സോ ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് കാരണം ലീസസിന് ഇല്ല അപ്പോൾ ലീസസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതിൽ ലീസസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സസിന്റെ കാര്യം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ let me check and today we are stopping it by now and questions അതിന്റെ പേരിൽ കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള സമയത്ത് കിട്ടില്ല ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഐ ആം യൂസിങ് മൈ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ see you in the next class by then